قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متوازيا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترته وكم من فاده من البلاء أكلته وكم من إثار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرط بسوء حالي وكثرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعل وإساءتي ودوام تفريط وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك.
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعتراف ودعاء خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سات الأوطان تعبدك طاعية وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاء كثير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ذج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتكا لأزجن إليك بين أهل هذا ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته
وهو يزج إليك ضجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقامة، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل كبيه أسررته، وكل جهل عملته كتمته، أو أعلنته وأخفيته، أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظ من كل خير تنزله، أو إحسان تفزله، أو بر تنشر، أو رزق تبسط، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرك، يا من بيده ناصيته، يا عليما بضر ومسكنته، يا خبيرا بفقر وفاكته. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمال عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وادنوا منك دنو المخلصين.
وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني أثرتي واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النكم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Before I begin my brief talk tonight, we have been requested to recite Surah Al-Fatiha for the marhumeen of your families and our community, and in particular for the marhumeen of our sponsor, Marhuma Lakht Zahra Shamim, Zahra, and the other marhumeen of their family. For all of these marhumeen, please recite Surah Al-Fatiha after Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Today I would like to look at a hadith of our fourth Imam, Imam Ali ibn Hussein Zainul Abidin alayhi salam,
Our Imam says, ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. Among the people, the one who is the most disliked by Allah is one who says that I follow the path or the practice of an imam, but does not apply those practices and that character in his or her own life. Allah wa inna abghada an-nas ila Allah. The person that Allah dislikes the most is somebody yaqtadi bi sunnati imam. They have a loyalty to an imam. Wala yaqtadi bi a'malih. But that person does not actually follow the character of that imam. Now, for many of us, we tend to think that as long as we have a verbal following of the imam, then that's all we need. And so we are card-carrying Muslims and card-carrying followers of Ahlul Bayt, and then we are not as concerned with the practice being in agreement with our identity and our words. But our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, he says that that is the sign of somebody whom Allah subhanahu wa ta'ala dislikes the most. And now, this is not to say that such a person is worse off than a non-believer. When we say abghad nas, we are not necessarily comparing it to all of humanity, but maybe the Imam is comparing it to among the believers, this is the person who is worst off and most disliked by Allah. Or maybe the Imam is emphasizing that in some ways, having a verbal belief but not following it with our character and our actions is as bad or worse than not having belief at all. So maybe it is a comparison among believers, or maybe it is a comparison in certain aspects, and not to say that without practice we are in all respects worse off than the non-believers. But what is the significance and the reason for this hadith? Well, if we look at calling people towards a good belief system and not practicing it, one of the major harms that comes is that people will become disenchanted with that religion or with that belief system. If people know me as a religious person, and they also know that I talk about the greatest human beings who ever lived, but I don't practice their teaching. So when they hear about those ideals, maybe they will be impressed. Maybe they will even be inspired to follow Ahlul Bayt. But then when they come and they say, all right, if you are a follower of Ahlul Bayt, let me be your friend, let me join your community, let me learn from you, and together we will grow. Then as soon as they find out that I call them towards the Imams who believed in and taught justice, but I don't practice justice. They taught humility, but I am arrogant. They taught generosity, but I am stingy. So what will happen? In the first place, they will become disenchanted with me and my religion. And in the second place, they may even become disenchanted with my imams. And they will say, well, if you do not have good character, maybe what you said about Imam Ali and what you said about Lady Fatima and Imam Hassan and Imam Hussain and all of the Ma'sumin, alayhim as-salatu was-salam, salawat ala Muhammad. Maybe that is also not true. So I am taking people away from belief in Allah subhanahu wa ta'ala and away from a recognition and an admiration of Ahlul Bayt. If I say that I follow them, but then my character does not have that same beauty or that same value system reflected within it. Imagine a non-Muslim, if everybody they know named Muhammad, or everybody they know named Khadija,
or Fatima is not somebody that practices Islam. And the first association that they will have with Islam will be what they know from the person named Muhammad, the person named Ja'far, the person named Fatima or Zainab or Khadija. They are not going to be able to make a direct connection to the Ma'sumin. So in this case, it's actually worse for us to say that we follow and then not practice, because we are giving a bad name to the teachings of Ahlul Bayt and the person of the Ma'sumin. And that is why our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, he is reported to have said, "Kunu lana zaynan, wa la takunu alayna shayna." Be an adornment for us, and don't be a blemish upon our name. Because if people know that my name is the name of one of the Ma'sumin, or one of the followers or the family of the Prophet, or if people know that I am associated with the school of thought of Ahlul Bayt, then what I do will either bring a blessing and a prayer and praise to Ahlul Bayt whom I follow, or it will bring criticism and it will bring people to speak ill of the followers of Ahlul Bayt and maybe of Ahlul Bayt themselves. They are not worthy of that criticism, but I am responsible for opening the door for people to be pessimistic about Ahlul Bayt. So one of the wisdoms of this hadith of Imam Zain al-Abidin may be that when our character does not agree with our stated values, then we also bring disrepute and we turn people away from the truth. Whereas if we had never said that we are followers of Ahlul Bayt, then it may not have caused that harm in the first place. Maybe another wisdom of this statement of our Imam is that it also makes us sometimes feel like we have done enough, and it makes us complacent. When we say that we are going to follow Ahlul Bayt, but then we don't follow it up with practice. Well, there are many people, they have made a habit of saying certain things, and then their words take the place of their actions. Sometimes we may have experienced this in our life. You find out what is a healthy diet. And so now mentally you kind of feel, all right, I know what to do. Whenever I want to improve my health and work for my well-being, this is what I need to cut out of my diet. This is what I need to add to my diet. And sometimes just having that knowledge, it almost makes us feel like we filled out that need, and we actually become less likely to take precautions because we have solved the problem in our mind. But you're not going to have good health outcomes if you know what to eat or you know how to exercise. You're going to have good outcomes if you actually do it. And sometimes a person with less knowledge but more caution in practice will have better outcomes than somebody who can write a book on nutrition but doesn't have the motivation to follow it up with practice. So one wisdom is that we bring a bad name to Ahlul Bayt when we say we are affiliated but we don't show we are affiliated. And another wisdom is that if we say it but we don't show it and we don't do it, then maybe we are going to become complacent and we will be worse off than we were when we didn't know, because we think that we have done enough. We don't have the worry and the desire in our mind to improve. And therefore, the conclusion is that you cannot follow Ahlul Bayt simply by saying that you are a follower. You cannot follow Ahlul Bayt simply by speaking about them or remembering them. The only way to be a follower of Ahlul Bayt is to follow their teachings and their character and their practice. When I find out that they said something
then I should pay attention, listen, and adopt. When I find out that the Imams did something, then that should be the basis of my own actions. Not just to file away to my mind and say, now I know, but to actually perform it and to do it. And when I find out that the Imams liked something, their preferences, not even what they said, not even what they did, but what they liked, that also should be something that I try to develop a liking for and an association for. Because when my preferences are aligned with the Imams, then it will be easy for my words and for my character to also be aligned with the Imams. Our words and our deeds, they follow our emotions. And maybe that is why the Imam, he doesn't say this person is going to be punished, but he says, Abghabun nas. This person is disliked by Allah. Once again, the words of our fourth Imam, Ala wa inna abghada an-nas ila Allah man iqtada bi sunnati imamin wa la yaqtadi bi a'malih. If you say that you follow an Imam but you don't do what the Imam says and you don't practice according to the teachings and practice of the Imam, then that is somebody who is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. And in these days, which are the days when we commemorate the life and the martyrdom of the daughter of the Prophet, Fatimah al-Zahra, salamullahi alayha, and a brief mention of her suffering and her musibah, we remember that all of the Ummah claims that they love the daughter of the Prophet. All of the Ummah claims that they love Ahlul Bayt. But there was a time when the daughter of the Prophet in the city of the Prophet, surrounded by thousands of Muslims who said that they were followers of the Prophet and said that they loved the Prophet, she was left alone without any support and without any consolation. Even those who took fadak from her and stole her property, they said that we have utmost love for the Prophet and for your relationship to the Prophet, and we will always give you generously of the public treasury, but we are not going to give you the right that the Prophet had decreed for you. Imagine what a tragedy it was for Fatimah al-Zahra that the Prophet died and not one person outside of her own family and outside of a very select group of Shia of Imam Ali, nobody came to offer consolation to Fatimah al-Zahra. Nobody came to ask her what it is that they could do for her. Nobody came, as it is recommended, with their consolation. This lady who had taken care of so many people in their time of distress and in their time of need, nobody brought food to her house and said that you have lost the greatest human being who ever existed, and we are there to take care of your needs. So the daughter of the Prophet, she mourned. She would recite musibah and shed tears, and when people heard her mourning, even that was too much for them. They came to Imam Ali. They said that, "Oh, Imam Ali, your wife, when she cries, it makes us also feel sad, and we are not able to go about our daily lives. Tell your wife, tell the daughter of the Prophet that if she must mourn, that she should go somewhere else outside of her home, outside of the center of Medina, so that we cannot hear her distress." This was the guilt of the Muslims that made them unable even to hear the grief of Fatimah al-Zahra. And so Imam Ali, he made a special home for her. That is where Sayyidah Fatima would go with her children, Imam Hassan and Imam Hussein and Lady Zainab. And this is where they would mourn the death of the Prophet of Allah. And twice a week after the death of the Prophet, Sayyidah Fatima, she would go outside of the city of Medina into the graveyard of the martyrs of Uhud. She would go to where the battlefield of Uhud was, and there she would mourn in particular the uncle of the Prophet, Hamza, Sayyid al-Shuhada, at his time. And this was not only the mourning of Sayyidah Fatimah al-Zahra, but it was also the way in which she established the Sunnah
of remembering the martyrs. In those days, Sayyidah Fatima would go, and Imam Hassan and Imam Hussein and Zainab and Kulthum, they would be by her side as young children. They would go to the battlefield where Uhud took place, and Sayyidah Zainab, she would tell her children, because they were too young to have witnessed it, that this is how the battle took place. A time came when Rasulullah was alone, surrounded by the enemy, and he was injured. Only Imam Ali was there to take care and to protect the Prophet. And Sayyidah Fatima, she would tell the story of the courage of Hamza, who was martyred in that battle, and the courage of Imam Ali with pride. And maybe she would turn to Imam Hussein and she would say that, oh my son, I am preparing you because you will have a battle that is even more tragic than Uhud. If the Prophet was surrounded in Uhud, if he was injured and wounded, then Imam Ali was there to protect him. But oh my son Hussein, when you are surrounded by your enemy, you will be alone and they will attack you from all sides until you are martyred in the way of Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Once again, I request all of you to recite Surah Al-Fatiha and to dedicate the thawab of the recitation to Marhuma Lakht Zahra and all marhumin and marhumat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله.